All right, we're live. Assalamu alaikum, everyone. And this is big news. আচ্ছা আমি first of all I'm late. 7টা বাজে race শুরু and এখন 7:35 বাজে. But the thing is, it was red flag. Uh, so আমরা এখন back after the red flag. সবাই এখন পেজে মাত্র ওপেন হইলো। আমার কারেন্ট চলে গেছিল, বাট এখন কারেন্ট ব্যাক। So red flag ছিল because Max Verstappen crashed and Max Verstappen is out of the race. So that is indeed very bad news. So standing start হবে. So basically after the red flag সবাই হচ্ছে আবার তাদের গ্রিড পজিশনে চলে যাবে and it would be a standing start. So আমরা দেখতে পারি নরিসের পোল ধরে রাখতে পারে অ্যান্টোনেলি in second position because Russell actually fumbled the start. So রাসেলের স্টার্ট যেহেতু খারাপ ছিল, Anthony up to second. Then we have Charles Leclerc fourth. টোটালি অনেকটা পজিশন চেঞ্জ হয়েছে। পিয়াস্ট্রি একটা পজিশন নেমে গেছে, হ্যামিল্টন নেমে গেছে। সো লসন একটা পজিশন গেইন করছে বিকজ ভার্স্টাপেন আউট। দেন উই হ্যাভ লিন্ডবার্গ, গ্যাটলি, কলাপিন্টো, ইউকি সুনোডা, যেখানে আমরা দেখতে পারতেছি বটলেটো এখন P17. বটলেটো অ্যাকচুয়ালি অলসো হ্যাড আ স্পিন। সো সেম জায়গাতে ম্যাক্স ভার্স্টাপেন থেকে একটু আগে, বাস but he is safer. Oh my goodness. So Oliver Behrman গাড়ি ফাংশনিং বন্ধ করে দিচ্ছে। What a chaos. Behrman out. So এখানে yellow flag. এখন স্ট্যান্ডিং স্টার্ট হবে না বিকজ আরেকটা ওয়ার্ম আপ ল্যাপ লাগবে, বিকজ yellow flag. Yeah. সবাই আমরা অলরেডি দেখতে পারতেছি ম্যাপে দাঁড়ায় গেছে, বাট বটাস এন্ড পেরেজ লেট লাস্টে কয়েকটা গাড়ি লেট ছিল বিকজ পিট লেনে নাকি লাস্টের দিকে পিট এক্সিট গ্রিন ছিল না। Okay, so it's yellow lights, another warm-up lap. Okay, so সবাই টায়ার চেঞ্জ করছে, that is interesting. Extra formation lap. Oliver Behrman গাড়ি কি বের করতে পারছে?
Mm. All right. Red flags out. Okay, Lando Norris in under pressure because Kimi Antonelli. Oh my goodness. Antonelli into P1. That is crazy. But এখন Lando Norrisকে second position defend করতে হবে because Russell is just behind him. Oscar Piastri up to fourth because Charles Leclerc unfortunately couldn't defend. Okay, এখান থেকে Liam Lawson in P7. Oh, Oscar Piastri into P3. Okay, Hulkenberg একটা overtake করছে, Alonso একটা overtake করছে into P14. Okay, that is crazy. আরভিড লিনব্ল্যাড এখন অনেক পিছিয়ে পড়ে গেছে। ও না, দ্যাট ইজ আমার লাগছে কেন একটা সমস্যা হচ্ছে। আরভিড লিনব্ল্যাড একটা ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি। ওকে, সো আরভিড লিনব্ল্যাড হ্যাজ আ ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি। আরভিড লিনব্ল্যাড এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স ঠিক মতো দেখাচ্ছে না, বাট ইয়াপ, ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি, ইয়েলো ফ্ল্যাগ ইনফ্রিংশন। এখন ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টিতে যাবে। That's sad for them. But লিনব্ল্যাড অনেক আগে ছিল। He was just behind Liam Lawson. Okay, Hulkenberg up to P9. That is crazy. Tsunoda তো করতে পারেনি। He is still in P11. ওকে পাস করে Hulkenberg and Colapinto চলে গেছে। Alonso up 4 places. That is nice. Overtake enabled. So এখন overtake button use করতে পারবে। They have the overtake button. Everyone is close. So কে কাকে overtake করবে? Just Antonelli and Norris is just another level up ahead. So interesting বিষয় হচ্ছে নরিস সফটসে কিন্তু পিয়াস্ট্রি হার্ডসে। অন্যদিকে হচ্ছে মার্সিডিজ মিডিয়াম নিছে। What are they thinking about? Franco Colapinto gets a drive-through penalty. Elfin. Same thing. Oh man, Colapinto P10 উঠে গেছিল. He had a possible
like point situation, but yeah, drive-through penalty. Okay, Antonelli fastest lap. Purple sectors, only third sector, purple sector. But Norris is actually catching up. He still has that overtake button. And Oscar Piastri, same একটা বজায় রাখছে, like distance from Norris. Not really slow, but রাস্তাটা একটু slow হয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পারতেছি. Charles Leclerc is catching up. Lewis Hamilton is catching up. ট্র্যাক ম্যাপ এরকম করতেছে কেন আমি জানি না. So Colapinto should come into the pits right now. আমরা ম্যাপে দেখি. He has a drive-through penalty. Yep. A drive-through penalty for Colapinto. Okay, so ট্র্যাক ম্যাপটা কাজ করতেছে না, লাইক বেজে বেজে যাচ্ছে. আই থিঙ্ক এটা ওদের থিং ইস্যু, মাঝে মধ্যে কাজ করে না, কিছু করার নেই. Okay, Jack. So Antonelli is still in the lead, and Lando Norris. Okay. So recap is Antonelli still in the lead and still making purple sectors. It is quite impressive. Antonelliর সাথে এখন নরিসের 1.3 সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে গেছে, যেটা কিনা বেসিক্যালি ও এখন ওভারটেক ইউজ করতে পারবে না. Norris has no shot right now. ও যদি একটু পিছায় যায় প্রত্যেকটা ল্যাপে, he has no shot right now to take the lead back again. But the thing is, Piastri, oh, piche ase, yep,
Russell Piastri থেকেও পিছায় আছে. They got their places fixed, but Leclerc and Hamilton just behind Russell is trying to chase him down. They still have the overtake button to use and utilize to the maximum potential. এখানে আমরা তারপর আমরা লিয়াম লসনকে দেখতে পাচ্ছি. ওকে, Bortoletto in the pits. That is quite interesting that এত তাড়াতাড়ি পিট করছে কেন, I don't know. Is it raining? I think it should like rain in a few minutes. I think they should have waited for like the interstance. আগেই হচ্ছে softs. Okay, he's changed softs then gained mediums. So Bortoletto already অনেকটা place পিছায় গেছে, and if he was trying to gain more positions, shouldn't she have stayed in the softs? Or doing the softs a grip পাচ্ছিল না. So why go for the mediums when you can go for the hards and go all out? Like এখানে tire degradation I think অত বেশিও নাই. Okay. So 0.6 seconds between Leclerc and Russell, then 0.8 seconds between Leclerc and Hamilton. Arvid Lindblad overtakes Sergio Perez. Wow, crazy. Bortoletto এখন P20 তে পড়ে গেছে because he pitted. So Cadillac is not that bad if they can hold Arvid Lindblad like that. 이 가지고 Hello. hello 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 So আমরা লিয়াম লসনের সাথে হ্যামিল্টন অনেক বড় একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে. গ্যাসলিওর একটা গ্যাপ হয়ে গেছে লিয়াম লসনের সাথে. Red Bull can't keep up with the Ferraris, but Alpine also can't keep up with the Red Bull. And Hulkenberg 2 second gap to know that, then 2 second gap, Albon a 2 second gap. Then we have Albon, Ocon, and Alonso একসাথে. Okay, interesting. Alonso up to P13 is crazy. Aston Martin I think pure raw pace না থাকলে like at least race ভালো করতে পারে. Consider original plan A. So তারা রেডিওতে বলতেছে plan A. Basically they don't want to reveal themselves. They don't want to reveal their plans because তারপরে বাকিরাও তাদের প্ল্যান করবে, ফলো করবে.
নরিসের সাথে অ্যান্টনলি 1.8 সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ crucial. Like, if Norris wants to get this race leader back, leadership back, he needs to clock in. মানে ইমপ্রুভ করতেছে, আমরা দেখতে পারতেছি একটা ব্রেন চলে আসতেছে, মানে ইমপ্রুভ করতেছে। Okay. Well, Hamilton is the Leclerc 1 second gap হয়ে গেছে, but Leclerc is still chasing George Russell down. He has that overtake button, and এই মুহূর্তে কি ও পারবে into turn 1.2 seconds? No. Ocon in the pits, interesting. Soft change করতেছে। এখন হচ্ছে হার্ড টায়ার্স চুজ করছে, ইন্টারেস্টিং। ও স্ট্রোলও পিট করছিল, এই খেয়াল করি নাই। স্ট্রোল পিট করে হার্ড টায়ার্স চুজ করছে, সো আর দে গানা গো লং হিয়ার? Are they gonna go for 50 laps in the hards? Okay, George Russell change করে hards নিছে, interesting. So George Russell pit করছে, pit out, he got the hard tires, and George Russell এখন হালকেনবার্গের পিছনে। Okay, Hulkenberg is trying to defend here, but has he got the car to defend? No. George Russell's pace is just a lot. If Hulkenberg had the car, he would have defended for sure. Yes, yes, boxing. That is not good. 5.4 second stop for Piastri. That is not good. 3 second delay and hards নিছে। Why? ও হার্ডস থেকে সুইচ করে কেন হার্ডস নিছে? Nah, because of this 3 seconds, George Russell comes out ahead of Oscar Piastri. That is so not good. Oscar Piastri এখন পিট করলো কেন? George Russell got the fastest sector 1, bro is flying.
Hmm. So Oscar Piastri last lap to 120.6. That is so not good. George Russell gets the fastest lap. 116.1 is crazy. And এখানে আমরা দেখতে পারি বাকিরা কিন্তু খুব ভালো ল্যাপ টাইম দিতেছে তা না। অস্কার পিয়াস্ট্রি ওকে অস্কার পিয়াস্ট্রি এখন রাসেলকে ক্যাচ করার চেষ্টা করছে। অ্যালোনসো আপ টু P9 is crazy. আমি তো দেখি নাই অ্যালোনসো আপ টু দ্য পয়েন্টস, বাট প্রবাবলি বেশি একটা টিকবে না বিকজ হি স্টিল হ্যাভস দ্য সফটস অ্যান্ড এখনো পিট করে নাই। হি ইজ গোয়িং লং উইথ দ্য সফটস। নট ব্যাড। অ্যালোনসোর ল্যাপ টাইম 118.8, যেখানে অ্যালবন সায়েন্সের লাস্ট ল্যাপ ছিল 119.14। বাট ওদিক থেকে আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি সুনোডাতে দেখি বা লেনব্ল্যাড দেখি, pretty similar 119.0. Sunoda gets a 118.0. New tires, Gasly gets 118.2. Okay, that's good. So I think Alonso should pit if he wants to get more positions because he is losing some time with those softs. ওকে, এই মুহূর্তে শার্ল লেক্লারকে বক্সে আসতে বলা হয়েছে। ওকে, অ্যান্টনেলি ইনটু দ্য পিটস, নরিস ইনটু দ্য পিটস। সবার দুজনে একসাথেই পিটস হয়েছে অ্যান্ড সেম টাইম আই গেস। না, অ্যান্টনি 0.5 সেকেন্ডস বেশি লাগছে, বাট নরিসে খুব আহামরি না। সবাই একসাথেই পিটস করতেছে, সবার সফট টায়ার্স ছিল, অ্যান্টনি মিডিয়াম টায়ার্স ছিল, বাট যাই হোক। অ্যান্ড লেক্লার পিট করছে এখন। হ্যামিল্টন এখনো পিট করে নাই। হ্যামিল্টন উইল পিট দ্য নেক্সট ল্যাপ। লিয়াম লসন ইজ পিটিং। So Liam Lawson pit time 3.3 seconds. Okay. So এই মুহূর্তে লিয়াম লসন চলে আসবে, but where will they land? লিয়াম লসন লাক্লেয়ার পিয়াসি থেকে পিছনেই চলে আসে। Yep, that's what it is. But Piastri is catching up to George Russell. 0.6 seconds. That is so good. Already half time catch up for 1.2 seconds ছিল, but he still needs to make an overtake. Overtakes are not easy. Hamilton a race leader. হ্যামিল্টনের সামনে কোলা পিন্টো, ডুড। হোয়াট? কোলা পিন্টো এত পিছিয়ে গেছে? ও, একটা ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি ছিল। অ্যান্ড ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি, নট অনলি ডিড হি সার্ভ ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি, হি অলসো পিটেড ফর হার্ড। সো অনেকই পিছিয়ে গেছে। ক্যাডিল্যাক এখন তাদের থেকে বেটার ফিনিশ করবে। দ্যাটস নাইস। Oh well, কোলা পিন্টো এখনো
এখনো আই থিঙ্ক ল্যাপড হবে না। ও হ্যামিল্টন পিট করে নেই। I thought Hamilton was pitting. No. Okay, Antonelli is the fastest lap time. 1:15.8, 25.7. Liam Lawson হচ্ছে Alex Albon পিছনে। Alex Albon is in the hard tires. Liam Lawson 0.3 seconds. Will he get the overtake into turn 1? He is trying so, and he does it. Williams is have no chance with the Red Bull. Arvid Lindblad, he got the drive-through penalty. He also pitted. He also pitted for the mediums. So tire change course, drive-through penalty serve course. So he is in 11th now. Oh, এখানে লিনব্লাড গ্যাসলি হলকেনবার্গ একটা ফাইট চলছে। সামনে আসে সাইন্স। Nico Hulkenberg will be trying to overtake Gasly because it's matter of points. Arvid Lindblad এখন তাদের থেকে leader আছে. Sainz probably won't last long. Albon won't last long. Albon hard আছে, but still Alonso আছে তার সামনে. Alonso won't last long. He has the softs. 2.6 second stop from Ferrari is nice. But Hamilton এই মুহূর্তে লেকলার থেকে অনেকটা পিছিয়ে আসে because he was running in old softs, and guys, old softs won't do it. Okay. Okay, Carlos Sainz defending, Arvid Lindblad defending, Gasly defending, Hulkenberg. That is a crazy. Hulkenberg also defending Tsunoda. Crazy pack there. Tsunoda থেকে একটু পিছিয়ে আছে Gabriel Bortoleto. Oh. Oh, Nico Hulkenberg goes past Pierre Gasly because Pierre Gasly fumbles up. I mean, Pierre Gasly wanted to pass Lindblad, but Nico Hulkenberg tries to goes to the outside into turn 1. Nico Hulkenberg overtakes Arvid Lindblad. Crazy.
He had the overtake button. Hulkenberg এখনো softs. Hulkenberg is still running on softs. I don't know why. এরপরে কি করবে জানি না। But এই মুহূর্তে Hulkenberg softs into P10. Alex Albon pit করছে। Okay, Alex Albon goes for another set of hearts. Alex Albon যদিও hearts ছিল। And then we have Carlos Sainz আর Alonso সামনে। Charles Leclerc gets the fastest lap. Calibrating. So good from Charles Leclerc, but Piastri এখনো রাসেলকে catch up করতে পারতেছে না। That mistake, that 3-second mistake from the pit crew made Piastri go back to P4 and gave the chance to George Russell to go up to P3. Yeah, that's how crucial it is for a pit crew to get the tires right, get the pit right. So Arvid Lindblad mediums. Okay, Arvid Lindblad mediums 22 stint, 22 laps stint. এই কারণে Arvid Lindblad একটু slower. Okay, Yuki Tsunoda trying to go overtake Pierre Gasly. Okay, Yuki Tsunoda does so with the same set of hards. But basically, Arvid Lindblad old tires. Does not have that much pace. একটু পিছায় গেছে 1.2 seconds. So আমরা ওদেরকে নিয়ে কথা বলছি because there is obviously point scorers among them because Alonso and Sainz ওখানে টিকে থাকতে পারবে না for sure. Lewis Hamilton gets the fastest lap. That is crazy. 115.5. Okay. Okay, Norris catching up. Okay, Leclerc catching up to Piastri. It is crucial to Leclerc right now. I don't think Piastri is good on the hards. Piastri আগে বলতেছিল suffering on the hards and still কিন্তু like Piastri কিন্তু আবারও hards নিল. I don't know why. Okay, mediums নিল I think better হইতো. Landon Norris gets closer to Antonelli. 1 second gap. He has the overtake button. ওকে যাক সো সোনোডা ওভারটেক্স লিন্ডব্যাড কখন আমি জানি না দেখি না পজিশন সোয়াপও হতে পারে হলকেনবার্গ ওভারটেক সাইন্স আচ্ছা আমি মিস করছি মাই ব্যাড ইয়েস ওকে এই মুহূর্তে সোনোডা might overtake Sainz here into turn 1 he tries to do so and gets it done. But Hulkenberg is in the clear into P9. He is. And doing fantastic laps, Hulkenberg. Okay, Charles Leclerc, Oscar Piastri, ঠিক পিছনেই 0.4 second. He is right there, close as he can be. Just need a moment to overtake. But Oscar Piastri যেভাবে P3 ডিফেন্ড করতে পারলো না আই এম স্যাড অ্যাবাউট দ্যাট জর্জ রাসেল P3 তে এখন পড়ে আছে জর্জ রাসেলের সাথে কিন্তু অনেকটাই টাইম গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে নরিসের এই গ্যাপটা থেকে গেছে সো George Russell can get P3 here, but এখন Piastri কে কি Leclerc overtake করতে পারবে
বা হ্যামিল্টন আমরা দেখলাম ফাস্টেস্ট ল্যাপ দিল, হ্যামিল্টনের পেস কিন্তু খুবই দারুণ চলছে, হ্যামিল্টনের পেস কনসিস্টেন্টলি গুড for now, so he has the like newer hard, so good pace. Okay, Carlos Sainz এই মুহূর্তে পেসে চলে আসছে and goes back to P17. Carlos Sainz in P17 is crazy. Carlos Sainz lapped হয়ে গেছে. What? Cadillac পিট করছে, Cadillac 1920 হয়ে গেছে. Cadillac হার্ডসা একটু টিকলে ওরাও তো লাইক হার্ডসই চালাই দিতে পারতো, বাট বোটাস পারতো না. ল্যান্ডন নরিস এখনো ক্লোজ টু অ্যান্টোনেলি, 0.8 সেকেন্ড, 9 সেকেন্ড. এখনো ওভারটেক বাটনটা আছে. হি ইজ গানা ট্রাই to give that overtake button a chance, but Charles Leclerc just behind Piastri, 0.2 seconds, 0.3 second, so close into turn 1, but not turn 1 at the part. Is there any other chances in other turns? Will he be able to do something? Piastri defending beautifully, giving no chances, no fumbles, and তার পিছনে হ্যামিল্টন চলে আসতেছে, 1.8 সেকেন্ড গ্যাপ, হ্যামিল্টন ক্লোজিং ইন. Charles Leclerc পেস ভালো না, Piastri পেস ভালো না, Hamilton is really closing in. And Norris আবার 1 second gap হয়ে গেছে. He had a fumble moment with, so কিছুই করার নেই. Charles Leclerc will be going for the position into turn 1. He does a switcheroo. Will he be able to? And he does. He does so. Overtakes Oscar Piastri. And that is crazy. Hamilton এই মুহূর্তে Oscar Piastri থেকে ক্লোজ হয়ে গেছে, 0.5 second. This is time for Hamilton to overtake. And will he be able to do easily, or will he suffer like Charles Leclerc did for a few laps? Oscar Piastri কিন্তু ভালোই ডিফেন্ড করছে, সো বাট হ্যামিল্টন কি অ্যাটাক করতে পারবে? All right, এই মুহূর্তে হ্যামিল্টন can finally overtake Piastri here. আমরা যদি ল্যাপ কার্সকে দেখি, Alonso Stroll lapped. Okay, Hamilton into the inside of turn 1, tries to overtake Piastri, goes over Piastri, and yes, overtake Piastri for sure. That is crazy from the Ferraris. Ferraris এখন পেস আছে ভালোই. They are chasing for the podium right now.
Okay, Lando Norris এই মুহূর্তে আবার ক্লোজ চলে আসছে from Anthony because there is a back marker. Esteban Ocon is a back marker. আমরা যদি ট্র্যাক ম্যাপে দেখতে পারি অ্যান্টনেলি অ্যান্ড নরেস টার্ন 12 এর থেকে টার্ন 13 এর দিকে আগাচ্ছে and we have lots of traffic ahead of them. Lindblad, Gasly, Bottle to Albon তাতে কিন্তু নিজেদের রেস আছে, yeah? So when they have their own race they can't disturb the front runners as the back markers. So Alonso pit করছে, wow, finally 32 laps on the softs দিয়ে এখন 37 laps in the hards দেবে. Lando Norris এর সাথে Anthony 2-second gap হয়ে গেছে because of the back markers, man. Oh, Alonso এখনো back marker হয়ে গেছে because Alonso gets ahead of Esteban Ocon. Piastri and Hamilton noted driving erratically. Okay, let's see. I don't think anything was erratic. Kimi Antonelli এই মুহূর্তে লিড করছে and Norris behind him 1.3 seconds behind. Still অনেকগুলো back markers আছে. They need to get ahead of Lindblad, Gasly and Yuki Tsunoda. Hulkenberg আছে তারপরে, but তাদের মধ্যে একটু গ্যাপ আছে. I think the traffic is more between the Lindblad গ্যাসলির মধ্যে ছিল, এখন Lindblad গ্যাসলির মধ্যে একটু গ্যাপ হয়ে গেছে. So I think they will be good enough and Lando Norris maybe can catch up or maybe আরেকটু পিছিয়ে যাবে for the back markers for sure. And আমরা জর্জ রাসেলকে দেখতে পারতেছি 7.8 seconds behind the 1-2. Charles Leclerc catching him. Charles Leclerc race pace অনেক ভালো, Hamilton race pace ভালো. So the Ferrari are actually catching up to the Mercedes right now. Okay, we got Fernando Alonso chasing Alex Albon for P11 right now. Lindblad pit করছে, Ocon pit করছে, they are in the pits. Ocon তো পিছাই ছিল, but Arvid Lindblad আগে ছিল. So, what will Lindblad do? Let's see. Goes for the hards, Lindblad. Ocon are hards. Alright, so 0.9 seconds again. Norris are entering the মধ্যে. We are seeing some racing here. Okay. Black and white flag for Piastri driving erratically. What?
Lando Norris so close to Antonelli here with 0.7 seconds, and we have Gasly ahead of them. So Gasly কে এখন back marker হিসেবে তার position ছেড়ে দিতে হবে, but will he be able to do it in a correct manner, or তারা কি actually Antonelli কে পিছায় দিবে, Antonelli কে slow down করে দিবে? Leclerc এখন chasing down জর্জ রাসেল। লেকলারের কিন্তু অনেক সুন্দর একটা পেস আছে। হি গট দ্য পেস টু টেক ও ওভারটেক জর্জ রাসেল, বাট স্টিল এখনো হতে পারে নাই। হি ইজ ক্লোজিং আপ, হ্যামিল্টন ক্লোজিং আপ টু চার্ল লেকলার। Antonelli goes for the undercut. Antonelli pits for the hards. 2.8 seconds pit stop. Okay, Mercedes double pit stop. George Russell আবার pit করতেছে. Probably another hards. Degradation, I think. ভালোই degradation আছে, like last time এর মতো কম degradation না, so it can be a good degradation. সো যাই হোক, অ্যান্টনি অ্যান্ড রাসেল এখন অনেকটা পিছায় পড়ছে। রাসেল ব্যাক মার্কারের মধ্যে পড়ে গেছে এখন। রাসেলের জন্য ইট মাইট বি ব্যাড অ্যাজ হি গট সাম ট্রাফিক। তারপরে উই হ্যাভ অ্যান্টনেলি without any traffic, but still can he be able to undercut Norris? Norris কি পিট সে যাবে? Okay, so Norris pit stop. Norris এখন পিট করে দেয়।
But Leclerc is a bit slower, and Lewis Hamilton is trying to say to the team to let him pass. And a muhurte Leclerc comes into the pits. Leclerc didn't want to swap positions. He comes into the pits. That was 3.5 second stop. Not bad, but not the best. George Russell is ahead of Charles Leclerc right now. But aim of the George Russell, Charles Leclerc will get some traffic ahead of him. That is bad for Charles Leclerc. Okay, so Norris rolled off a pit curve or Piastri. Okay, Piastri is trying to pit right now. Norris's pace কিন্তু অতটা ভালো না 117.1. I don't know why is he not pitting. Okay, Antonelli বলতেছে he has no grip in the hard tires. যেটা কিনা Piastriও বলছিল, I think. Piastri's tires was not the best. Track surface slippery in sector 16. Okay. Yuki Tsunoda into the pits. Charles Leclerc gets the fastest lap with the new set of hards. Just a bit faster than George Russell. And Antonelli lap time of Balona. Not having the grip, I think. Norris and Hamilton still yet to beat pit. Norris race pace otro Balona. I think Hamilton is good. I think he can stay out for a few more laps. But still, Akono 26 laps left. Will Hamilton go for the softs after he's done with the hards or mediums? I don't know. Let's see. Norris took his soft there because hards might not be a good option. I think. I don't know. George Russell gets the fastest lap with 1:15.393. যেখানে Charles Leclerc fastest lap ছিল 1:15.396. 3 milliseconds. Crazy. Pinto was in the pits and pitting out. Stroll is in the pits. He's pitting out as well. Pinto softening second, Jenny.
Okay, Landon Norris gets in the pit, so this is gonna be crucial because Antonelli probably gonna overtake Norris, but Russell থেকে আগায় থাকতে হবে for sure. Okay, Landon Norris Antonelli থেকে পিছিয়ে আছে 5.7 seconds এ Russell কিন্তু ঠিক পিছিয়ে আছে 3 seconds gap নিয়ে, so this is gonna be crucial. Norris in the hards, which is not ideal actually. Lewis Hamilton কখন পিট করবে? He is losing some time there. তো বৃষ্টি আসবে আসবে আসে না, no rain. আর প্রথম একটু ড্রপস অফ রেইন ছিল. Lando Norris gets the fastest lap after Lando Norris fastest lap 114.3 is insane lap time. What the hell is he doing, man? ট্র্যাক কি আস্তে আস্তে বেটার হয়ে যাচ্ছে. 14.9 ছিল ফাস্টেস্ট ল্যাপ উইথ চার্লস লেক্লেয়ার. Now it's 114.3. Landon Norris is so locked in. He consistently 114.3 দিছে lap time and 0.7 seconds এখন লিখি ম্যান্টলি পিছনে, and Norris might have it right now.
He might overtake Anthony here. If Anthony can defend it, is the question. Anthony bolte slow complain করতেছিল about losing grip in his hard tires. No rear grip. Antonelli is complaining. But Amorte Lando Norris 114.5 lap time and just behind Antonelli 0.4 seconds. Antonelli থেকে পিছিয়ে আছে. That is really close and Hamilton এখনো পিট করতেছে না. Hamilton I don't know. Okay, আর পিট করবে না. He might go for 50 laps in the hards. So Antonelli এখন so closer to Lewis Hamilton, but Norris is closer to Antonelli. So if no, Antonelli needs to defend right here because Norris can overtake and Hamilton needs to defend from Antonelli. Landon Norris is Lando Norris into turn one. Okay, that is crazy. Landon Norris overtakes Kimi Antonelli. But তারা একটু time lose করে নাই because Antonelli was trying to get a move in Hamilton, but Hamilton couldn't. Like Hamilton defended, but and সেই মাঝখান দিয়ে হচ্ছে Norris goes around the outside. So the thing is, Antonelli lost a bit of time. Antonelli এখন into P3, Norris in P2. তারপরে অনেক close, all three of them. But this is crazy. Russell position gain, time gain করতেছে and Norris and Hamilton wheel to wheel. Norris goes into P1. That is crazy. It is yellow flag. S7 Ocon. Okay. Antonelli overtakes Lewis Hamilton because Hamilton has no pace. S7 Ocon is stopped in turn 3. Virtual safety car.
Charles Leclerc পিছে চলে আসছে। Charles Leclerc was 12 laps in hards আর softs নিবে। Charles Leclerc did he have something to lose, dude? He had nothing to lose এই কারণে softs নিছে। No. So Piastri also did their bits. Oh, Piastri softs নিছিল, Piastri softs এ ছিল। নাকি মাত্র softs নিছে? না, softs এ ছিল। What? Crazy. Softs Norris, Anthony Russell কেউ পিট করে নাই। And Russell এই মুহূর্তে P3 তে আছে। He will get the podium. He will get the win. Okay, virtual safety car এখন okay, Anthony in the pits. Anthony hard switch করবে and Russell থেকে পিছায় যাবে, and I don't know if that was a good decision, but he is trying to take the gamble right here. And he will come out ahead of the Ferrari, but George Russell এখন Anthony থেকে আগে আছে, which Anthony has the softs. If he can get more better time than George Russell, he might overtake him. Echono 16 laps left, guys. This is gonna be crucial. Lando Norris ki position hold করে রাখতে পারবে নাকি? He has 9 laps in those hard, so বেশি উপরে না, he might have it. Piastri নতুন softs আবার। Lando Norris, I think বলতেছিল যে পেট করবে কিনা, but I don't think Lando Norris বেশি লাগতো, I think George Russell বেশি লাগতো। So softs battle here, 3, 4, 5, 6 positions. This is gonna be crucial. I think Piastri এখন অনেক পিছে আছে, I don't think he is in the battle right now, but the others, Hamilton and Antonelli Leclerc, they have a crucial fight ahead of them. But Alonso এখানে P9 এ বসে আছে, that is crazy. He didn't pit. Uh, he is gonna go for 40 laps in the hards. Crazy. And still Hulkenberg থেকে he is gaining time. Okay, so Anthony 114.6, Hamilton 115.4. Anthony is very fast. So is Charles Leclerc. Hamilton is sector 2 take time use করছে, but Antonelli is really fast here. So and Norris so bad. Norris is good. Like even though he has a hards, he has good lap times.
Oh, Pierre Yuki Tsunoda fighting ছিল। Pierre Gasly into P10. He is gonna be getting a point. Might. But Alonso কি point পাবে কিনা, that is the question. He still has 13 laps left in those old hards. এখন it is going to be crucial for Antonelli to close up the gap with George Russell if he wants to get his P2 back. But I think Norris got the dub here. Norris got the dub. Bro has the pace. Back-to-back Grand Prix winner, Lando Norris. Okay, so Anthony pace is far better than George Russell. Okay, let's look at the championship prediction. Championship predictions. তো এখানে আমরা দেখতে পারতেছি Antonelli obviously যদি এখন জিতে then he has 239 points, but Hamilton যেখানে P2 তে ছিল P3 তে নেমে যাবে if this goes on. And Lando Norris championship points Leclerc থেকে উপরে উঠে যাবে। Wow. Verstappen will stay there, and Piastri will gain more 8 points. Our Mercedes constructors points is on more points. Yay. The Ferrari very still closer. Mercedes. McLaren might be a long shot back. Yeah. Okay, so back to racing. Antonelli এখন 2.7 seconds পিছনে। This is going to be crucial for him. Per lap 0.5 second না 0 তার থেকেও বেশি 0.7 seconds করে আগাচ্ছে, and this might be crucial for him to get back P2 and might even go for P1, but I don't think he can because Lando Norris still has the pace. He can defend P1. 4 DNFs today. Both the Haas, Lance Stroll কখন DNF করলো রিটায়ার করলো আমি দেখি নাই. I don't know why I don't see this guy. Like, what? And Verstappen had a badly crash, we know. Yay, hook. আমরা যদি point finishes জন্য দেখি, Hulkenberg might get the point here after a long time. নাকি Hulkenberg নিছিল আগে? No, নিছিল 2 points আগে। 2 points পেয়েছিল for Audi কোন রেসে আমার খেয়াল নাই, probably in Spa I guess, I don't know. Okay. But then 4 more points to make it 6 points. Good. Hulkenberg and getting some points for the team.
And then we have Alonso might get his second point because Monaco একটা point পাইছে because of Sergio Perez's mistakes, I guess. Restarts এর জন্য Sergio Perez false restart false না বল grid line থেকে বাইরে ছিল basically. So Alonso might get more points here, and Pierre Gasly more points for Alpine. Pierre Gasly updated Alpine we are seeing. Okay. Antonelli is so close right now. Hamilton এর সাথে Antonelli কিন্তু অনেকটাই gap তৈরি হয়েছে 2.1 second 2 seconds right now. Okay, trying to close it in, but Charles Leclerc is, I think, faster, a little bit faster than Lewis Hamilton. 4.4 seconds এখন. All right, so আমি একটু vote হ্যাঁ vote for F1 driver of the day. And do you know what the current split is? Currently, Lando Norris has 17% of the vote, and then we have Lewis Hamilton with 12% and Alonso with 11%. I don't know why, but Alonso should get the driver of the day. So Alonso ke vote diye de. Sorry, I'm not share going, but yeah, we Alonso ke vote diye disi. Okay. Okay. So Antonelli এখন অনেক close to P2 George Russell, and Antonelli goes into the inside. Okay, তার swap করছে, they didn't fight. That is crazy. I don't know, can I think George Russell is playing the team game এখানে, and Antonelli trying to chase Lando Norris here with 7 laps left, and that is gonna be crucial. Okay, so এই মুহূর্তে Antonelli এখন trying to get Lando Norris here, and Lando Norris has old hearts. Antonelli new soft. Where will this go? Strategy inside. Alonso did not pit to gain track position. Yep, that is brilliant strategy. And এখন Alonso is actually threatened by Gasly এই মুহূর্তে. 0.9 seconds behind, but still 6 laps left. If can Alonso defend? Okay, মুহূর্তে Lando Norris and Antonelli মধ্যে 1 second gap last lap ছিল. So this is crucial for Antonelli if he wants to like get the win.
এখানে ওর অনেকটা আগে থাকতে হবে, বাট লুক অ্যাট লুইস হ্যামিল্টন জাস্ট বিহাইন্ড 0.3 সেকেন্ডস। এইখানে চ্যাম্পিয়নশিপ লিডার্সদের এখন খেলা হচ্ছে, লাইক লিটারেলি অ্যান্টনেলি ইজ ইন P2, হি ইজ দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লিডার, বাট আমরা লুইস হ্যামিল্টনকে আমরা P2 তে চ্যাম্পিয়নশিপ লিডার দেখি, বাট স্টিল রাসেল এখানে হি নিডস টু ডিফেন্ড ইফ হি ওয়ান্টস টু গেট ahead of Lewis Hamilton in the championship lead, but এইখানে Lewis Hamilton is gonna chase and try to overtake George Russell because he wants to stay in the championship lead, like in the second place, and he wants to chase down Antonelli, but এই মুহূর্তে Lewis Hamilton and George Russell is fighting like crazy. Okay, so oh, Lewis Hamilton into the inside, but Akon. Oh, look, still not. No, George Russell defended, but Lewis Hamilton was trying to overtake in the inside of turn one. Okay, so last four laps. This is the last fourth lap, like fourth lap from the last, but our 10 lap. So Lewis Hamilton is trying crazy for the Lewis Hamilton এই মুহূর্তে because George Russell old hearts, so George Russell don't has that pace এই মুহূর্তে. Virtual safety car. No, this changes everything, man. Nah. Allah. Oh, more debris on the track, so এখানে কোত্থেকে ডেব্রি আসলো ট্র্যাক? ওকে, উইলিয়ামসের সাথে উইলিয়ামস, ইয়া, কন্ট্যাক্ট টার্ন ওয়ান। ওকে, এখন তারা 16-17। ও, আমি খেয়ালই করি না এটা কখন হয়েছে। They were pretty up, like the 12-13 issue probably. Okay, VSC ending, but still এই VSC কারণে হ্যামিল্টনের যে চেসটা ছিল এটা একটা পিছিয়ে গেছে, yeah. But Antonelli can't get the win here because Antonelli এই মুহূর্তে অনেকটা পিছিয়ে গেছে, and Norrisের পেস ভালো আছে, Norris didn't lose the pace. Last two laps, this is crazy. Landon Norris, this is the penultimate lap of the Dutch Grand Prix, the last Dutch Grand Prix.
Okay, so crazy. Lewis Hamilton, like trying to root for Lewis Hamilton here because আচ্ছা আমি চ্যাম্পিয়নশিপ এটা খুলে রাখছি ওকে মাই ব্যাড আমি এটা দেখতে পাইনি আসলে sorry Lewis Hamilton this is the penultimate round and soon এই মুহূর্তে race leader Lando Norris এই মুহূর্তে চলে আসবে this is the final lap guys this is the final lap and can Lewis Hamilton overtake George Russell for the podium here this is crucial really really crucial into turn 1 no oh my goodness this is crazy এখন Charles Leclerc এখন পিছনে চলে আসছে this is bad for Lewis Hamilton couldn't nah this is brilliant defense from George Russell আমার আর কিছু বলার নাই Ferrari had the pace man and look at Oscar Piastri McLaren fumbled it very bad like what the hell okay, so Lando Norris gets the checkered flag. He is the race winner of the last Dutch Grand Prix. And এই মুহূর্তে Kimi Antonelli চলে আসবে, but Lewis Hamilton cannot do anything, not get on the podium. That was so close, three-way, so close to the podium for P3. That was crazy. Crazy racing. Liam Lawson একটা penalty পাইছেন. What? Colapinto Tiger Lawson yellow flag infringement. That is bad, I guess. But still Lawson আর হালকা রকম অনেক গ্যাপ সো কোনো ম্যাটারই করে না বাট কার্লোস সাইন্স একটা পেনাল্টি আসছে হ্যাঁ causing a collision ওদের মধ্যে back to back race winner Lando Norris. Crazy. Well done. But that's sad for Hamilton because at the close show or podium নিতে পারে নাই well done from Russell there brilliant defending from Russell I don't think Kimi Antonelli has the pace Kimi Antonelli is a brilliant driver but I don't think Kimi Antonelli hole he would have been able to defend but yep he had the new tires so he's P2 Zandvoort. Thank you, Zandvoort. This is gonna be the final Grand Prix on Zandvoort. Alright, guys, that's the end of the
Grand Prix of the Netherlands, the Dutch Grand Prix. And Lando Norris wins again, once again in the Dutch Grand Prix. Last time was in 2024. So Lando Norris won more than Max Verstappen in this Dutch Grand Prix, right? I think so. Yep. Oh no, my bad. So that's about it. Lando Norris wins the Dutch Grand Prix, and we have a double Mercedes podium again. They extend their lead in the championship, but এই মুহূর্তে আমরা যদি আবার championship predictionটা দেখি, I think Lewis Hamilton and George Russell is tied, and they are indeed tied in the drivers championship. That is crazy. And Norris কিন্তু ঠিক পিছায় আছে. He is not that far back, so if he wants to win, he needs to lock in and win every race right now. Norris is doing crazy job, so well, best of luck to him, I guess. That's about it. আজকের জন্য এটুকুই. আমি এখন স্ট্রিম বন্ধ করেছি. Good luck. I think আমাদের next Grand Prix is on 4th of September, like 4th of September, 6th of September. So 2 weeks from now. So see you guys then. Tata, bye bye. Assalamu alaikum.